Next one is modulus function. A function, see the definition, a function f from R to R is defined by f of x. F of x is equal to modulus of x. This one you can read as modulus of x. F of x is equal to modulus of x. For all x belongs to real numbers is called modulus function. Is called modulus function. Where what is mean by here modulus of x? Where modulus of x, it means it has two values. One is a positive x, another one is a negative x. Positive x yavagagutta if x is greater than 0, then modulus of x value is 0. If x is less than 0, then modulus of x value is negative. So modulus of x ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ. If x is greater than 0, then it is a positive. If x is less than 0, then it is negative. So this is a modulus definition, modulus function definition. Remember this one, f of x is equal to modulus of x for all x belongs to R, where x, a modulus of x value is a positive if x is greater than 0, and modulus of x value is a negative if x is a less than 0. Then what about a graph of this one? Graph is very simple. Because f of x is equal to modulus x, what is this is a graph only. So on that graph, represent this modulus function. How to represent that one? See here, f of x is equal to modulus x. If x is equal to 0, you can take the some values. If x is equal to 0, then modulus of 0 value is 0. If x value is 1, then modulus of 1 value is 1. If x value is minus 1, then its modulus value is again plus 1. ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ और ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ modulus of 2 is also 2. If x value is a minus 2, then its a modulus of minus 2 value is again plus 2. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ x equal to 0 ಆದಾಗ y equal to 0 ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, x equal to 1 ಆದಾಗ y equal to 1 ಅದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ, x equal to minus 1 ಆದಾಗ y equal to plus 1 ಅದ. ಸೊ x value plus 1 ಇಲ್ಲದ ಮೈನಸ್ x ದ minus 1 ಈ ಕಡೆ ಅದ, y ದ plus 1 ಇಲ್ಲದ. ಇವೆರಡೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x equal to 2 ಅದ, y equal to again 2 ಬಂದದ ರಿಸಲ್ಟ್, and x equal to minus 2 ಬಂದದ, y equal to plus 2 ಅದ. ಎರಡೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆನಾ? This is a required graph. Okay, in the graph sheet you will see very easily this graph.
then observe ಮಾಡಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಆರ್ ರೇಂಜ್ ಬರಿಬಹುದು ಈಜಿಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಏನದ ದೆನ್ ರೇಂಜ್ ಏನದ ಡೊಮೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡೊಮೇನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನದ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ x ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿವಿ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿವಿ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ ಸೊ -2 plus infinite those are r and range is what range ಏನಾಗ್ಯದ ಓನ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾಕಡೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಈ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗಳ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ non-negative real numbers non-negative real numbers or it is a simply denoted as a r plus it means only non-negative real numbers only positive numbers that means okay it is a very important for the 5 mark question. Identity function is also important, constant is also important, and modulus is also important. Okay. Next one is Signum function. Signum. Remember this one? Signum, not a Signum. Signum function it means it is also same way a function f from R to R is defined by it is the same sentence for all the functions it is defined by f of x is equal to we have three values here one is a +1 0 and -1 when it is a +1 if x value is greater than 0 when it is a 0 if x is value is 0 third one is -1 if x value is less than 0 then only +1 0 -1 so this function is called Signum function. Signum function, remember this one. So the function f of x is equal to +1 0 -1 is called Signum function. So what is the graph of this function? See here f of x is equal to +1 0 -1. On this definition how to draw one graph. Graph is same for all the terms y axis and x axis. Here this side positive numbers and this side also positive numbers and this side negative numbers here also negative numbers okay na see the definition only f of x values are 1 0 -1 so here 1 is there +1 it means a y value only f of x it means a y values are 0 0 1 -1 so 0 I want to take this one as a like this only open dotted and this one here negative it is also open dotted. If x is greater than 0 it means x values are 1 2 3 like that only here constant and move this way okay na and x value is a negative less than 0 only negative numbers so to left side it will be moved. So this is a required graph. Remember this one in the interval term I told one term that is a open and a closed dot. Open dot it means what? Only for a greater than or less than for these two symbols only we will use the open dot. Otherwise if it is a less than or equal to or greater than or equal to then we can denote this is a closed dot. Set it? So here only less than or greater than symbols are there. That's why I am taking here open dotted. Remember these two. It is very important. If you draw any one line directly,
ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕಾ, ಇವೆರಡೂ ಓಪನ್ ಡಾಟ್ ಇರಬೇಕಾ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರದ ಈ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಡೊಮೇನ್ ಏನದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ, ಜೀರೋದಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗಳಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ಜೀರೋದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಯದ ಏನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ up to so on minus infinite, that side plus infinite, minus infinite to plus infinite, again it is a real number only, that is R. What about range? Range already they are given, they are mentioned here, only 1 0 minus 1 0 1 0 minus 1. This is a particular value is there, that's why its range is a 0 1 0 minus 1. This is a domain and a range. This is all about Signum function. So it is also important. Definition, graph, domain, range. Next one, last one, important function is greatest integer function. What is the definition here? A function f from R to R is defined by f of x is equal to in the square bracket x for all x belongs to R, in the square bracket x only, so for all x belongs to R, where square bracket x, it means square bracket x represents greatest integer. That is a greatest integer less than or equal to x. Such a function is called greatest integer function. Greatest integer function. So definition is what? Remember this one. F of x is equal to square bracket of x. Square bracket of x, it means a greatest integer. Greatest integer which is less than or equal to x. Such a function is called greatest integer function. What about a graph? Graph is what? X-axis, Y-axis, -1, -2, -3, like that only. From the definition of a greatest integer function, see the values of x. Values of x. If greatest integer function square bracket of x value is 0, is square bracket x value 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ for x value greater than or equal to 0 ಇರುತ್ತೆ and less than 1 ಇರುತ್ತೆ.
See this one. If greatest integer x value is 0, only for x is greater than or equal to 0 and less than 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವು 0 ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 0.1 ಆಗಿರಬಹುದು, 0.2 ಆಗಿರಬಹುದು. ನೋಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವ, 0.3 ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 0.9. 9 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಅದಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು 0.9 ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಒಳಗೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ 0.8 ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ -1 less than or equal to x less than 0. Similarly, suppose x value is 1, then what if I say for the values ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿ, 1 less than or equal to x less than or only less than 2. Similarly, for x value 2, then it's for only 2 less than or equal to x less than 3. Observe ಮಾಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ -1 0 1 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಂದವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅನ್ನು ತಗೋತೀನಿ, 1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಲ್ಲ, in the square bracket x value 2 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, x value less than or equal to ಅದ, ಸಾರಿ x value greater than or equal to 2 ಅದ, including 2 means ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 3 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದ, ಬಿಟ್ ಬಿಡ್ತದ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ನೇನ 3 ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 2 ನ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 2.8 2.9 2.3 2.4 ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೋ those numbers on this number line. See, -1 include the 0 exclude the -1 x values ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. -1 include the ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದ, 0 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದಲ್ಲ, 0 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು x axis ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. x equal to 0 ಯಾವಾಗುತ್ತೆ, 0 ದಿಂದ 1 ತನಕ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದ, ಸಿ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದ, 1 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇದೇನ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, x 1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದ, 1 ಟಚ್ ಆಗ್ಯದ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿವಿ, 2 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಗೆ ಓಪನ್ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟಿವಿ. 2 ಓಪನ್ ಡಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 2 3 2 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿವಿ, 3 ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is a greatest integer function. This is a greatest integer function only. Then what about a domain and a range of this function? See that one.
domain and range. See here, domain of this function x value ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತನಕ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ರೇಂಜ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿವಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿವಿ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಗಳನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, 0 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಅ Z. Z means what? Set of all the integers. Set of all the integers ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So domain is a R and range is a Z. Z means all the integers. It is also very important. Only you have to write this definition. No need to write this one. Graph, domain, range for 5 marks. So ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡೊಮೇನ್, ರೇಂಜ್, ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್.